واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا. ऐसे पढ़ना ना। हम्म ये नहीं है। ओ, ये पढ़ो पढ़ो। ये बड़ा किधर से فزاد الأبناء على الآباء वो भी क्या हो गए। وصاروا يسجدون لها فزاد. ज़्यादा means increase. So the children increased on Abba. على الآباء. للآبا क्या होगा? على الآباء فزاد الأبناء على الآباء. They, if the Abba were doing something, the children did more than them. लेकिन करने यमन सजदा क्या होना वकानु यराउनहुम यहफिज़ून रुऊसहुम वयरकऊन इंदहा. ठीक, they used to see them jukawing their heads and doing ruku indaha near the asnam. فزاد الأبناء على الآباء. So the children increased on that over there. And became وصاروا and became يسجدون لها. So the Abba were not doing sajda to the asnam, they were doing sajda near the asnam. But when the next generation came, that difference faded. ठीक बात. وصاروا يسألونها ويذبحون لها. صاروا So, अच्छा and became yes started, we can say started. Transition, we can say. and Yes. started to yes Yes. Sa'ala yas'alu क्या वो? ask them and yes, ذبح يذبح. and sacrifice for them. व وهكذا صارت هذه الأصنام آلهة and هكذا Likewise, ऐसे. and likewise Likewise. and like they this. started هذه became. Sarat is not. Sarat is not like. Sarat means when the state of something changes from one state to another state. Huh? So sometimes it will translate as started. Sometimes it will translate as became, depending upon the context. ठीक है? and likewise became these they became idols. These asnam became their gods, their deities. Aliha deities, gods. وصار الناس يعبدونها كما كانوا يعبدون الله من قبل. And the people started to pray them, worship them, kama like they worshipped Allah before. وكسرت هذه الآلهة فيهم and broke these. कसरत हो गया कसर सीन से कसरत हो गया ज्यादा हो गया. And these and these deities started to कसरत هذه الآلهة فيهم, and these deities became many in them, increased. هذا وَدٌ, this is Wad, وَذَلِكَ سُوَاءٌ, and that is Suwa, وَهَذَا يَغُوث, and this is Yaghus, وَذَلِكَ يَعُوق, and that is Ya'uq, وَهَذَا نَصْرَ. यहाँ है ना सूरह नूह में आया है ना ये वद्दम वाला सुवाअ वाला यगूस वाला वयऊक नसरा. These are names of these. They had named them. हाँ अच्छा योर था उसने कोट ठीक है पर वो शेत बैठ. ठीक. Until the messenger को go. messenger क्या वो Yeah. ar-rasul. अच्छा अच्छा करूँ
अच्छा वन ये मैसेंजर था इन अल्लाह ला युकल्लिमु वाहिदन वाहिदन यशकुरु यस्मउ कलामहु वला यक़दिरु अहदुन अन यरल्लाह फअरादल्लाहु अन युरसिला इला नासि रसूलन युकल्लिमुहुम व यंसहु लहुम ये पूरा है व यस्मउ कलामहु व युकल्लिमुहु अच्छा वल मुलूकु बशरुन कल बशर ये पूरा है यक़दिरु कुल्लु वाहिदिन अन यराहुम So people can see the muluk ويسمع كلامهم and listen to their speech. ولا يقدر أحد أن يرى الله but nobody can see has the qudrat has the power to see Allah Ta'ala ويسمع كلامه ويكلمه and listen to his kalam listen to him his talking or to talk to him. ये पूरा كده باري عند السمي بس يحتاج بشر بشر مملك طليقة فريضة ولا يقدر ولا يقدر على ذلك إلا من أراد الله إذا أراد الله and not قدر قدر वो पावर था कुदरत and था did इन not कैपेसिटी put था इन power and nobody has power on that mm, except from Allah's will except मान क्या को except who has Allah's will who Allah Ta'ala wishes who Allah Ta'ala wishes إذا أراد الله and Allah Ta'ala when Allah Ta'ala wishes who Allah Ta'ala wishes and when يسمع كلامه कास्पट يسمع كلامه Allah Ta'ala की speech सुने ويكلمه and talk to him nobody can do this except for who Allah Ta'ala wishes and who Allah Ta'ala and when Allah Ta'ala wishes time but فأراد الله أن يرسل إلى الناس رسولا يكلمهم وينصح لهم and Allah wished that a messenger to send a messenger to the people to the people to guide them and help them. يكلمهم talk to them and ينصح لهم and नसीहत क्या वो नसीहत के खैर खाही Advice. and advise them नसीहत के नहीं ये नसीहत के सोच तो उसमें से नसीहत का मतलब होता है खैर खाही करना if you see somebody doing wrong and you know that here somebody is walking towards a ditch, he is going to fall in a ditch. What will you try to do? Stop. Because you worry for him. That is नसीहत. ठीक? ठीक. बस इनसे पढ़ियो एक पट. बशरुम अम मलिकु बशरुन अम मलिकुन अम मलकुन. Man وأراد or الله أن يكون man هذا الرسول or بشرا and Allah intended that أن يكون هذا الرسول بشرا he makes that this the messenger this Rasul this messenger بشرا yakunu yakunu क्या वो yakunu क्या वो आवाज है वो आवाज आ रही है आवाज है वो मैं आए फोन ये पता वो डिस्कनेक्ट अच्छा وأراد الله أن يكون هذا الرسول بشرا and Allah intended that he makes this messenger bashar ना makes क्या yakun क्या वो काना को was yakunu को will be is this messenger is kana yakunu ko is or will be is a the messenger is a bashar is a man وأن يكون واحدا من الناس and that he is among the people one from the people one from the people يعرفه الناس ويفهمون كلامه and people know him ويفهمون كلامه and they understand his kalam وإذا كان الرسول ملكا and when
And when the messenger and when the messenger is from is an angel, is an angel, call an nasu, إذا كيف people كان will, the إذا people كيف said, كان إذا جاء نصر الله بعد أعوذ بالله من future, الشيطان future. الرجيم إذا جاء نصر नहीं الله والفتح जब अल्लाह नहीं, ताला future की में. मदद आ जाएगी इज़ा converts माजी to मुजारिया so إذا كان And रसूल मलकन قال الناस and if when the messenger will when be the when the messenger will be an angel, people will say, Ma lana walahu. Aşkı message kashir put malana what is with us and with him What is kashir put go aşkı message Huwa malakun wa nahnu basharun. He's a prophet, he's an angel and we are bashar, men. Nahnu na'kulu wa nashrabu. We eat and we drink. Walana ahlun. Walana ahlun wa zurriyatun. And we have family and zurriyat. Fakaifa na'budullaha. So how will we worship Allah? Wa iza kana rasulu basharan. And when the messenger will be a man. Human. قال Human. Bashar go human. Okay. قال أنا آكل وأشرب. He will say, I eat and I drink. وَلِيَ أَهْلٌ وَذُرِّيَّةٌ. And I have a family and zuriyat. وَأَنَا أَعْبُدُ اللَّهَ فَلِمَ لَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ. And I worship Allah. فَلِمَ क्या करो translate? फलिमा किस लिए? So for what don't you worship Allah? ये कतन छ तशो पय कुरानस मस कुरानस में कहते हैं कुरानस मस ये छ सूरे बनी इसराइलस मस सूरे बनी इसराइलस मस आमुत कि सूरे बनी इसराइलस मस वमा मना अन्नास अयु वमा मना अन्नास अयुमिनु إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا क्या गो वमा मना अन्नास what stops the people वमा मना अन्नास أن يؤمنوا that they will believe إذ جاءهم الهدى when the guidance comes to them यम साथ यमन अति हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आय यमन गाइडेंस है या प्रॉफिट इस पन्न कौमन गाइडेंस है यमन क्या चीज उस करान स्टॉप कि यम अनहन ईमान इल्ला अन क़ालू except that they say अबास अल्लाहु बशारा रसूला क्या अल्लाह ताला ने एक ह्यूमन को भेजा रसूल बना के वारियन जान कुरान में आमुत कि यम वनान अमिस क्या मलक कह सत या अमिस क्या आसमानस मज कह स्टे कह अथ अम ब्रो आमुत अत मज कि यम वनान अमिस क्या why has he not been given wealth अमिस क्या अमिस औ तरका फिस समा अमिस क्या आसमानस मज कह हिस्सा या अमिस क्या बाग तथ मज तथ मज ग्रेप्स तथ मज मेव तथ मज खजर अवता तिया बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला अमिस क्या अल्लाह ताला सत अमिस क्या मलक सत so this is how they thought that if Allah Ta'ala had to send a Rasul, he would send. They thought that he would be given a lot of worldly stuff. मगर Allah Ta'ala sin criteria छासान different. Allah Ta'ala वनान लुकन क्या चीज करान prevent कि यम अनन ईमान यम साथ यमन हिदायत आय except that यम वनान कि Allah Ta'ala सूजा बशर Allah Ta'ala वनान कुल लौ कान फिल अर्ज़ि मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन आप इनसे कहिए कि अगर ज़मीन में होते मलाइक फिर रहे होते मुतमइन्न इत्मीनान में कुल लौ कान फिल अर्ज़ि मलाइकतुन अगर ज़मीन में होते मलाइका यमशून लौ कान फिल अर्ज़ि मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन
आराम से फिर रहे होते लबअसल्लाहु बशरा मलक रसूला अल्लाह ताला सोजा यमन मलकी तेल रसूल अगर ये आसन मलक अल्लाह ताला सोजा यमन मलकी रसूल अल्लाह ताला यम पैगंबर सोजान यम यम लुको मज क्या अल्लाह ताला वना लक़द काना लकुम फीहिम उस्वतुन हसनतुन यमन मज तह खतर अक बेस्ट एग्जाम्पल सो whenever we as an ummat or as followers of Prophet sallallahu alaihi wasallam we find ourselves in a difficult situation or we find ourselves in a situation uh, where we need guidance, we can easily look into the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam and see what he did. Okay? So if he was a malak, he would not face the problems we face. Suppose Ashikasan namaz mas paro kunsa choro bal 3 ya choro bal paro 5. So had this not been showcased by Prophet sallallahu alaihi wasallam in his life, how we should react, what is to be done when this happens, we would not have a clue. Okay? But this was showcased. Okay? The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he lived a life that was an example for us. So it had the all the ingredients that we will face in our daily life. That is the that is the logic ne kya reason mano. That is the reason that Allah Ta'ala sent only prophets that were among the people. Surah Shura was one prophet and secret. Allah Ta'ala वनान दपान फारसलना इलैहिम रसूलम मिनहुम हमने इनके पहले नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है उधर भी लिखा है फारसलना इलैहिम रसूलम मिनहुम इनमें से ही हमने इनके पास एक रसूल भेजा ठीक फिर दूसरी जगह भी है अखाहुम वइला मदियना अखाहुम वइला आदिन अखाहुम हुदा आद की तरफ हमने इनका भाई अखाहुम हुदा इनका भाई हूद भेजा समूद की तरफ इनका भाई सालेह भेजा भेजा सूरह इब्राहिम वमा अरसलना मिन रसूलिन we have not sent a prophet illa bilisani qawmihi except that he was speaking the language of their people so that they understand they can relate to him they can see they can know they know his past they know what kind of a character he has ठीक तो ये should कुरान में वारिया substantiate करित अच्छा तम पत कस बजे 51 तक कत पट परो चलो रबील आप पढ़ो वइज़ा कान रसूल मलकन قال الناس ما لنا وله. If the messenger were an angel, people would say, what does he have to do with us? इज़ा छु ना इज़ा छु बनावा माजियस मुजारिया the messenger is an angel ठीक है अच्छा तम पत हुआ मलकुन व नहनु बशरुन. He is an angel and we are humans. कहोगे नीचे नीचे जाना हमको इधर है ना नेक्स्ट पेज 17 वहां से पढ़ना 17 starting 17 starting नहनु बेबोन वइज़ा कान रसूल मलकन वइज़ा कान रसूल मलकन قال الناس ما لنا وله. ना बोन छु I'm बोन तो करियो ये नेक्स्ट पैराग्राफ वइज़ा कान रसूल मलकन قال الناس إنك لا تشو ولا تجوع. If the messenger were an angel, people would say, you do not feel thirst or hunger. وَإِنَّكَ لَا تَمْرَضُ وَلَا تَمُوتُ. And you do not get sick nor die.
فَتَعْبُدُ اللَّهَ وَتَذْكُرُهُ دَائِمًا. So you can worship Allah and remember Him always. وَنَحْنُ بَشَرٌ نَعْطَشُ وَنَجُوعُ. And we are humans, we feel thirst and hunger. وَنَمْرُضُ وَنَمُوتُ. And we fall sick and we die. فَكَيْفَ نَعْبُدُ اللَّهَ وَنَذْكُرُهُ دَائِمًا. So how can we worship Allah and remember Him constantly? وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ بَشَرًا قَالَ أَنَا مِثْلُكُمْ. But if the messenger is human, he would say, Ana mislukum atashu. I am like you, I feel thirst, wa uju'u, and hunger, wa amruzu wa umutu, and I feel sick and I die. Wa abudullaha wa azkuruhu. Yet I worship Allah and remember Him. Falima za la ta'buduna Allah wa la tazkurunahu. So why don't you worship Allah and remember Him? Fayan katiu kalamun nasi wala yajiduna uzran. Then the people's argument ends and they find no excuse. ठीक यह सूरह ताहस में शायद मूसा अलैहिस्सलाम स्टोरी छना वारिया यत मस कुरानस मस तत मस यम सात आमुत यम सात यमो त्रो ना जोत गरो यम सात त्रो तमो येल पनिन आस त्रे पत्थर तमन बने सारा सरपंच तय छु लेकिन फाउजस फी नफ्सिही खीफतम मूसा मूसा अलैहिस्सलाम कोर सरायत धीरे धीरे उसके नफ्स में अंदर से उसको खौफ आ गया सो खूज तुम वुच पत कोनस अल्लाह ताला ने वही दोनस ला तखफ तुम खोज के तो द्राव ये आस पन पत्थर यम क्या आयत तह बासान कि ना बासान ये prophet was Musa alayhi salam was Allah Ta'ala's prophet and he was backed by Allah Ta'ala. अमिस कथ गो खौफ इंसान सोचा अमिस कथ खौफ गत मगर यह गसान prophets are special because they are aided by Allah Ta'ala. Allah Ta'ala वोन तमिस बे हारून अलैहि सलामस दोनस गसियो तुई फिरौन सिंदिस दरबारस मस बसो तुई सत इन्नी माकुमा नस्माउ व नरा बहुत बोजान बे वुचान सो हेको तुम कहें बिगड़ित गसियो तुई they are supported by Allah Ta'ala. That makes them special. तो यह ना तो यम ह्यूमन फीलिंग आसान यम प्रॉफिटेंट नाम पत क्या हाँ फर्क जी आप पढ़ो Nuh Rasul, Nuh the messenger. وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ. And Allah intended that He sends Nuh alayhi salam to his people. كَانَ فِي الْقَوْمِ أَغْنِيَاءُ وَرُؤُسَاهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ نُوحًا لِرِسَالَتِهِ. There were among his people the rich ones and leaders. But Allah chose Nuh alayhi salam for his message. Walam yaktar ahadan minhum, and he did not choose anyone among them. Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Allah Ta'ala knows where he has to, who he has to choose as his prophet. He has to choose as his prophet. Allahu ya'lamu man yahmilu risalatahu. Allah knows who can carry his messages. Wallahu ya'lamu man yahmilu amanatahu. And Allah knows who can carry his amanat. Wakana Nuhun Rajan Salihan. And Nuh alayhi salam was a righteous man. Kariman.
noble man. Mm. Wakana Nuhun Rajulan Akilan Haliman. And Nuh alayhi salam was an intelligent and forbearing person. Wakana Nuhun Nasihan Shafiqan. And Nuh alayhi salam was an advisor and Shafiq. Wakana Nuhun Sadiqan Aminan. And Nuh alayhi salam was truthful and amanadar. اختار الله نوحا لرسالته وأوحى إليه. Allah chose Nuh alayhi salam for his message and revealed to him. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Warn your people before comes to them a tremendous punishment. فقام نوح في قومه يقول للناس. Nuh alayhi salam stood among his people saying to them, Inni lakum rasulun amin. Indeed, I am to you an amin rasul. Rasulun Amin, huh? Amanadar. Amanadar Rasul. Who carries the message without altering it. Amanat. Amanat. İşasan message, işasan amanat. Proftanat. So they have to carry it without making anything from their side. Tavişi açona sadiqan, truthful, amin. Amanat devri, ठीक? İnni lakum rasulun amin. İşani proftan çıkamak. Evet surasımız. İnni lakum rasulun amin. İnni lakum rasulun amin. Surah Şuara में. अच्छा शिक्षा जी आप पढ़ो. Maza ajabahu qawmu. What was the answer of his qawm? What did his qawm say to him? Huh? Yustay koruna maza. What was the answer of his qawm? Okay. Answer of his qawm go. It's a noun. ठीक. तो ऐसे माजा जवाबुल qawmi. ठीक. Translation के लिए समझ आता है. But because we are learning Arabic, we will make distinctions. Huh? Maza, what was the answer of the qawm? Then the sentence would have been Maza jawabul qawmi. Jawabun chu noun. Ajabahu go, this is a verb. Ajabahu. What did his qawm reply to him? Ajabahul maf'ul bihi al qawmu chu fa'il. Ajaba chu fi'il. Maza, what? Ajabahul qawmu. What did the qawm answer him? Him chu kya? ठीक पे ولما قام نوح في قومه يقول بسم الله الرحمن الرحيم إني لكم رسول أمين. And when Nuh alayhi salam stood, so qawm, his people, said to him, in his qawm fi qawmihi Inni lakum rasulul amin. I am your trustworthy messenger. I am a trustworthy messenger towards you, for you, lakum, towards you. Indeed, I am a trustworthy messenger towards you. قام بعض الناس يقولون. قام stood بعضنا, some people, and said, متى صار هذا نبيا. When did Sora क्या हुआ? This became. अच्छा when became. अगर कहाँ state कर कहाँ चीज change ताकि वना सारा या सारो फिर कहते हो ना ये. अच्छा यो so when did he became the messenger? When did Haza this? When did this person became a messenger? ना तो थोड़ा ये क्या इस वना तांजी आसान वना ये कर बनियो messenger. بالأمس when بالأمس كان رجلا منا. Yesterday he was among a man among us. واليوم يقول
and today he is saying Ana Rasulullahi Rasulullahi alaykum, and today he says I am the messenger upon you. وقال أصدقاء نوح said the friends of Nuh هذا كان يلعب معنا في الصغر ويجلس معنا كل يوم فمتى, and said his friends and said the Nuh's friends هذا كان يلعب, we played هذا this كان يلعب, this person played with us في الصغر صغر क्या को जब छोटा था, صغر को ना छोटा पन, when young, in childhood. अच्छा ويجلس and sat معنا كل يوم فمتى, and sat with us كل يوم every day. فمتى جاءه النبوة, and when جاءت he received the نبوة. क्या फाइल कुछ चाहत, this is a sentence here. Highlight यहाँ बोल रहे हैं हम सब करना है highlight. جاءت النبوة شو جملة فعلية, أت कुछ फाइल. Actually, he who फाइल क्या चाहता है? यस काम कर. फाइल चाहता मरफू, अच्छा पेश, ठीक. जाअत नबुव्वत, अत दोन जान पेश, क्या अत फुस पेश, बेच नबुव्वत पेश. जाअत नबुव्वत, नबुव्वत तशना पेश किन. So both of them can be files. है ना? Prophethood किस कनियत unfair? Prophethood then? नबुव्वत अपन है एमएस आई नबुव्वत. आते कुछ कराएं निष्को. मगर आई नबुव्वत go yun go verb. So I, क्या नबुव्वत I, who is doing the work of coming? Nabuwat is doing, so tell you Nabuwat maful. Maful, file. Whatever is doing the work, who is coming? Ahmad is coming. He is the file. Nabuwat is coming. Nabuwat is file. Ja'at, it's Ja'at, it's not Ja'a. Ja'at, because Nabuwa is monas. ठीक, इसलिए आओ Ja'at. Another thing is that अगर हम लिखे, हमको बोलना था वो आया, ठीक. कौन? नूह अलैहिस्सलाम. तेल में ऐसे जात हो, तेल ऐसे खाली जागो ही के. जात हुन नबुवा means नबुवत came to him. ये मफूलियत हु. सद मफूल छ लगा फेल से, ये लगा as हु. जात हुन नबुवत, नबुवत came to him. अच्छा, क्या होना माना कुल्ला यौमिन फमता. So when did the नबुवत came to him? Laylan am nahara. The night. In the night or in the day? In the night or in day? Nahara. وقال الأغنياء والمتكبرون, and said the ghani, wealthy, and mutakabbir, the Proudy, takabbur, arrogant. أما وجد الله أحدا غيره. Why did Allah did not क्या को did why go लिमाज़ा did not मागो not did not वजद अल्लाह did not Allah find someone else. أمات الناس
Kullahum. Kulluhum. Ama tansu kulluhum. Ama wajada fil qawmil afaqir. إلا Faqiran. فقيرا Qawmi illa faqiran. Ama tannasu. Did all people die? Kullahum. Did all person die? Ama wajada fiha. Why he did not find? Did not. Why he found? No, why shouldn't did not. Go. क्या नहीं मागो नहीं क्या नहीं पाया did not he find fil qawmi illa faqiran. Anybody besides a poor person? fil qawmi in the qawm. Did he not find in the qawm? He को कैसा अल्लाह ताला उसको did he not find in the qawm except faqiran poor. Except a poor man. Fakir वो poor except a poor man. Yemese kana judge badal hesab. Yemese kana judge yim chu wushan Status hesab. Dunya status hesab. ठीक Allah Taala şu asmanan Kur'an sözü var yani dapan şu inna Allaha yabsutu rizqa limen yasha'u ve yaqdir. Allah Taala şu kholan rızık yemis yeçi temiz. Tan karan yemis yeçi temiz. Em suçun taran fikri em sun makam küçü Allah Taala niş ki. Sometimes there are the poorest of poor people and they are the closest to Allah Taala. Sometimes there will be the richest of the rich people and they will be the farthest from Allah Taala. It does not say anything about your akhirah, your status in dunya. ठीक बस ठीक शो बाकी करवे पट कंटिन्यू ठीक है मगर किस तरह वजह से आला इसको तलवा है इस पर समझती मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट तो लिस्ट करो शेयर ग्रुप इसमें इंशाल्लाह चलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह